এই পোস্টারগুলো কিন্তু কম্পিউটার সফটওয়্যার ফটোশপ দিয়ে তৈরি করা হয়নি, এইগুলো তৈরি করা হয়েছে মোবাইল অ্যাপ পিক্সেল অ্যাপ দিয়ে। তো চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা দেখে নেব যে কিভাবে আপনি এই পোস্টারগুলো তৈরি করতে পারেন আপনার পিক্সেল অ্যাপটিকে ব্যবহার করে। চলে এসেছি পিক্সেল অ্যাপ্লিকেশনে। এখান থেকে আমরা প্রথমে সাইজটাকে সিলেক্ট করব, থিয়েটার অপশনে ক্লিক করে। এবারে নিউ টেক্সটটাকে আমাদের ডিলিট করতে হবে। প্লাস আইকনে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমাদের ফার্স্টে যে ইমেজটা রয়েছে সেটাকে আমরা সিলেক্ট করব। নিচে থেকে থার্ড অপশনে ক্লিক করব এবং এখান থেকে চলে যাব কালার ফিল্টার এবং এর স্যাচুরেশন লেভেলটাকে আমরা মাইনাস করে দেব। এবার আমরা একটা ব্রাশ পিএনজি অ্যাড করব, যেটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। এবার চলে যাব আমরা এখান থেকে প্লাস আইকনে এবং ফ্রম গ্যালারি। এবার চলে যাব আমরা এখান থেকে ইরেজ কালার অপশনে এবং এটাকে এনেবল করব এবং এর টলারেন্সটাকে আমরা ফুল করে দেব। এবার চলে যাব কালার অপশনে এবং এর কালারটাকে আমরা চেঞ্জ করব। এবার যাব আমরা লেয়ার প্যানেলে, এখান থেকে আমরা এই অপশনটাতে ক্লিক করব এবং এই দুটোকে আমরা সিলেক্ট করে নেব এবং এটাকে মার্চ করে দেব। এবার চলে যাব আবার আমরা কালার ইরেজার অপশনে এবং এখান থেকে আমরা সিলেক্টিভ টুলের উপরে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা রেড কালারটাকে সিলেক্ট করে দেব এবং এর টলারেন্সটাকে আমরা একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেব। দ্যাটস ইট। এবার আমরা এখানে আরেকটি সার্জিক্যাল একটি ফুটেজ এখানে অ্যাড করব। এবার চলে যাব লেয়ার প্যানেলে এবং এই ইমেজটাকে আমরা নিচে টেনে দেব। দ্যাটস ইট। এবার আবার লেয়ার প্যানেলে ক্লিক করে আমরা প্রথমের যে ইমেজটা সেটাকে লক করে দেব। এবার চলে যাব প্লাস আইকনে, এখান থেকে শেপস, এবং এই শেপসের যে কালার রয়েছে সেটাকে আমরা রেড করে দেবো এবং এর অপাসিটিটাকেও আমরা কমিয়ে দেব। এবার আমরা এখানে একটি টেক্সট অ্যাড করব। চলে যাব প্লাস আইকনে, এখান থেকে টেক্সট, এবং এখান থেকে ফন্টটাকে সিলেক্ট করব। চলে যাব এই অপশনে এবং এখান থেকে আমরা ফন্ট অপশনে ক্লিক করে একটি মেটাপলিস টাইপের ফন্ট অ্যাড করে নেব। এর সাইজটাকে আমরা একটু ইনক্রিজ করে নেব। দ্যাটস ইট। একই প্রসেসে আমরা আরও কিছু টেক্সট অ্যাড করব। এবার চলে যাবো আমরা প্লাস আইকনে এবং এখান থেকে আমরা একটি শ্যাডো বার অ্যাড করব, যেটা লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে প্রোভাইড করে দেবো।
একইভাবে এর একটি কপি অপশন আমরা বের করে নেব এবং এটাকে আমরা ডাইন সাইডে বসিয়ে দেব। এবার চলে যাব আমরা লেয়ার প্যানেলে। এখান থেকে আমাদের টেক্সটের দুটো লেয়ারকে উপরে তুলে দেব। দ্যাটস ইট। এবার এখানে আমরা আরো কিছু টেক্সট অ্যাড করতে পারি। দ্যাটস ইট। এবার এটাকে আমরা আরেকবার কপি করে নেব এবং এখানে আমাদের সেই ইউটিউব চ্যানেল অথবা ওয়েবসাইটের নাম লিখে দেব। এবার আমরা আরেকটা টেক্সট অ্যাড করব। টেক্সট অপশনে ক্লিক করে এবং এটাকে আমরা সাইজটাকে ছোট করে সাইডে এক কোণায় বসিয়ে দেব। এবার আমরা স্প্রিং অপশন থেকে এই স্প্রিংটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে দেব। দ্যাটস ইট। এবার আমরা এখানে আমাদের কিছু পিএনজি অ্যাড করব, যেগুলো লিঙ্ক কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশনে আপনি পেয়ে যাবেন। এবার আমরা এখানে একটা সোশ্যাল মিডিয়ার আইকনগুলো অ্যাড করব। দ্যাটস ইট। এখানে কিন্তু পুরোপুরিভাবে আমাদের যে পোস্টার ডিজাইন সেটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো সিম্পলি এটাকে সেভ করার জন্য উপরের দিকে চলে যাব সেভ আইকনে। এখান থেকে চলে যাব আমরা সেভ অ্যাজ ইমেজ এবং এই কাস্টমটাকে আমরা এখানে আল্ট্রা করব এবং সেভ টু গ্যালারি অপশনে ক্লিক করে আমরা এটাকে সেভ করে নেব গ্যালারিতে।